త్రినివాసాయ సంపత్పుత్రాయ మంగళం. కమలాకుచకస్తూరీ కర్దమాంకితవక్షసే యాదవాద్రినివాసాయ సంపత్పుత్రాయ మంగళం. జ్యోత్స్నాజాలప్రకాశాంచిత మణిమకుటప్రోల్లసత్కాంతివక్త్రః నానారత్నప్రభాభి ముహిరపి విలసత్ సర్వభూషాభిరామః. మందం విదీషు గచ్చన్ యదుశిఖరమణిః ప్రోల్లసన్ మందహాసైః కారుణ్యాపాంగవుష్ట్యా ప్రణత జనతతిం శ్రేయసా సంయునత్తు. ఈ సభలో మన ప్రార్థనలను అందించి వేంచేసి మంగళాశాసనం చేసేటటువంటి అహోబలజీయర్ స్వామివారి సన్నిధానంలో సాష్టాంగ దండ ప్రణామాలని సమర్పించుకుంటూ, ఆ పక్కన వేంచేసి ఉన్నటువంటి షటకోప రామానుజీయర్ స్వామివారి సన్నిధిలో సేవిస్తూ, ఈ పూట మనకి రెండు అపూర్వమైన ప్రవచనాలు లభించాయి. ఒక్కొక్క మధురమైనటువంటి అనుభవం మనం పొందబోతున్నాం. అందులో వరుణాయకం అనేటటువంటి ఒకానొక దశకం తిరువాయుమొழிలో, ఆ దశకాన్ని గురించి కొన్ని అపూర్వమైనటువంటి ఈ ప్రాంతానికే ఈ క్షేత్రానికే చెందినటువంటి కొన్ని సంప్రదాయాలు ఉన్నాయి. ఆ సంప్రదాయాలు, ఆ క్షేత్రంలో ఉండేటటువంటి విశేషాలు వినాలి అంటే అక్కడ ఉండే స్వామి ఎవరినైతే వరిస్తాడో వారి ద్వారా వింటేనే దానికి ఒక విలువ ఉంటుంది. ఎవరైనా చెప్పచ్చు, కానీ ఇక్కడ ఉండేటటువంటి వారు ఆ స్వామిని సదా సేవిస్తూ ఆ స్వామి అనుగ్రహాన్ని పొందినటువంటి వారి ముఖం నుంచి వచ్చే వాక్కుకి ఒక అతిశయం ఉంటుంది. అటువంటి ఉపన్యాసాన్ని మనం వినబోతున్నాం. మనకి ఎప్పుడు ఏనాడు వినని కొన్ని అపూర్వమైన సంగతులు వారు మనకి తెలియజేస్తారు. ఒకటి. రెండవ ఉపన్యాసం మనకి చిరపరిచితులు, ప్రతి సంవత్సరం ఏం చేస్తూ మనని అనుగ్రహించేటటువంటి భద్రాచలం నుండి మనకు మంగళాశాసనాన్ని, రామచంద్రమూర్తి మంగళాశాసనాన్ని తీసుకుని వచ్చినటువంటి స్థలసాయి స్వామి వారిని గురించి ప్రత్యేకమైన పరిచయం అక్కర్లేదు. అటువంటి వారి ఉపన్యాస ప్రవచనం అనేది శ్రీరంగరాజస్తవం ద్వయ ఉత్తరాఖండ సమన్వయంతో ఆ ప్రవచనం సాగుతుంది. వారి ఇద్దరి మహనీయులిద్దరి సన్నిధిలో సేవిస్తున్నాను. ఆ విధంగానే కింద వేంచేసి ఉన్నటువంటి స్థానికులుగా ఉండేటువంటి పెద్దలు, ఆ విధంగానే చాలా ఆదరంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని విచ్చేసి మంగళాశాసనం చేసేటటువంటి వారు, ఆత్మీయులు, ఈ గోష్ఠి సభ్యులు అందరికీ కూడా నేను అభినందనపూర్వకంగా స్వాగతాన్ని పలుకుతున్నాను. పొద్దున చెప్పినట్టుగా ఎక్కువ మాట్లాడవలసినటువంటి అవసరం లేదు. పెద్దల మాటల్ని వినడం కోసమే మనం వచ్చాం. ముందుగా గ్రంథావిష్కరణ కదా, ఆ గ్రంథావిష్కరణకి కావలసినటువంటి సంవిధానాన్ని చేయవలసినదిగా కోరుతున్నాను. అదైన వెంటనే ఈ రెండు గ్రంథాలు ఇంతకుముందు ఉదయం జానకమ్మ గారు చెప్పినట్టుగా చోళసింహపురంలో వేంచేసి ఉన్నటువంటి అక్కారక్కనియన్ అనే పేరుతో సంప్రదాయంలో వ్యవహరింపబడేటటువంటి నృసింహస్వామి యొక్క అడిగే సింగర్, ఆ స్వామికి సంబంధించినటువంటి శతకం ఒకటి, అక్కడ వేంచేసి ఉన్నటువంటి అమ్మవారు అమృత ఫలవల్లి తాయారు, ఆ తాయారికి సంబంధించినటువంటి స్తోత్రం ఒకటి, ఈ రెండు శతకాలు కూడుకున్నటువంటి ఒకానొక గ్రంథం. రెండవది ద్రవిడాగమ స్తుతి
అని వేరొక శతకం. ఈ నమ్మాళ్ళు వారు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయుమొഴി ప్రబంధానికి వైభవం. ఆ ప్రబంధాన్ని ఇంతకుముందు పొద్దున్నే మనం అనుకున్నాం, ఒక గ్రంథాన్ని ఏ రూపాల్లో దర్శించవచ్చు అని. ఆ విధంగా కవి, మా గొప్ప కవులు వారు ఆ శతకాన్ని అనుగ్రహించినది. ఆంధ్రదేశంలోనే అద్దంకి ఆ ప్రాంతంలో వేయించేసి ఉన్నటువంటి పెద్దలు, అంతే కదా స్వామి, వారు చాలా గొప్ప కవి. ఎన్నో గ్రంథాలు తెలుగులో కూడా చాలా శతకాలు అవి రాశారు. గోవింద శతకం, అచ్యుత శతకం, గోవింద శతకం, ఈ విధంగా శతకాలన్నీ కూడా రాశారు. చాలా ఉన్నాయి. వారంతా కూడా ఉపాసకులు. నృసింహ వారి వంశం అంతా కూడా ఈ పండిత కవి వంశం. వారు అనుగ్రహించినటువంటి శతకానికి నెల్లూరులో వేయించేసి ఉన్నటువంటి కందాల లక్ష్మీనారాయణాచార్య స్వామి వారు మనకందరికీ కావలసినటువంటి వారు సంగ్రహమైన చాలా విలువైనటువంటి తాత్పర్యాన్ని అందజేశారు. అది ప్రింట్ అయ్యి వారి సమక్షంలో జరగవలసి ఉన్నది. సరే, భగవంతుని యొక్క నిర్ణయం వేరే ఉన్నది. వారికి అనివార్యమైన స్థితిలో ఒక చిన్న శస్త్రచికిత్స జరిగింది. వారు రాలేని స్థితిలో నన్ను మన లక్ష్మణస్వామి వారిని ఆదేశించారు దాన్ని నిర్వహించవలసిందిగా. ఒక భక్తులు, మన సంప్రదాయానికి చెందని భక్తులు దీన్ని ముద్రించారు. సంప్రదాయాల్లో చెందిన వారు కాదు, అయినప్పటికీ చోడశేపురంలో ఉన్నటువంటి యోగ నరసింహస్వామి అంటే వారికి సర్వస్వం. ఆ కుటుంబానికి వారు సుబ్బరామయ్య గారని ఉన్నారు, పేటపాలెందిగ ప్రాంతంలో. వారు ఈ గ్రంథాన్ని ముద్రించి, వారిద్దరూ కూడా తండ్రి కొడుకు రావాల్సి ఉన్నది. కానీ కొన్ని కౌటుంబికమైనటువంటి ఇబ్బందుల వల్ల రాలేదు. ఈ సందర్భంలో కుటుంబానికి నేను హృదయపూర్వకమైనటువంటి మంగళాశాసనాన్ని అందజేస్తూ ఆ పెద్దలందరినీ కూడా అందజేయవలసింది. ఇంకా కూడా వారు ఘటికాచల మహాత్మ్యాన్ని ఒకరి చేత ఆంధ్రీకరింపచేసి దాన్ని ముద్రించాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మీరు చేసే ప్రయత్నమే వారు చేస్తున్నారు. మరి ఏమవుతుందో చూద్దాం, భగవంతుని ఏమవుతుందో. కాబట్టి అది కూడా త్వరలో రాబోతూ ఉన్నది. గ్రంథాన్ని ఆవిష్కరించవలసిందిగా స్వామివారిని మనమంతా వేడుకుందాం. ఈ గ్రంథాలు కూడా అందరికీ అందజేయబడతాయి. తెలుగు ఇంకోటి కూడా ఉందిగా, కాదు ఇంకో గ్రంథం ఉందిగా. గ్రంథాన్ని ఆవిష్కరించినందుకు పెద్దలకి కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా లక్ష్మణస్వామి గారు సమర్పిస్తారు. ప్రవచన కార్యక్రమాన్ని కూడా ఈ
గ్రంథాన్ని ఈ కార్యక్రమంలో ఆవిష్కరించడానికి అనుమతించినటువంటి జ్ఞానకమ్మ గారికి, ఆ విధంగానే ఈ గోష్ఠి నిర్వాహకులకు, సుబ్రహ్మణ్యం గారి కుటుంబ తరపున నేను కృతజ్ఞతలను సమర్పిస్తున్నాను. ఆ విధంగానే గ్రంథం ముద్రణకి సహకరించినటువంటి వారు, తెర వెనుక సహకరించినటువంటి వారు కేశవయ్యంగారు, లక్ష్మణస్వామి గారు, వారికి కూడా నా కృతజ్ఞతలని తెలియజేసుకుంటున్నాను. కేశవయ్యంగారు ఉంటే ఇక్కడికి వచ్చి గ్రంథాన్ని తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఇక ప్రవచన కార్యక్రమంలోకి వెడదాం. ఇప్పుడు మొదటి ప్రవచనం వరుణాయకం దశకానికి సంబంధించినటువంటి ప్రవచనం. జనన్యాచార్య స్వామి వారిని సంప్రదాయంలో చాలా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి వారు జనన్యాచార్య స్వామి వారిని. అటువంటి వారు మనకి సంప్రదాయంలో చాలా చిత్రంగా ఇటువంటి పెద్దలు మనకు కనపడతారు. అర్చామూర్తిని తల్లి వలె లాగించి వారిని సేవించినటువంటి మహానుభావులు మనకు కనపడతారు. కంచి వరదరాజస్వామిని నరాదు రమ్మాళ్ అనే సంప్రదాయంలో ప్రసిద్ధి. వరదరాజస్వామిని చిన్న కుర్రవాడు మాదిరిగా భావించి చాలా చక్కగా పాలన కాచి దాంట్లో కావలసినటువంటి పరిమళ ద్రవ్యాలన్నీ వేసి సమోష్ణమైన ఆ క్షీరాన్ని నివేదన చేసేవారని, వారిని వరదరాజస్వామి అమ్మాళ్ అనే పేరుతో, అమ్మ అంటే అమ్మాయి తల్లిగా భావించారు అన్నమాట. పరమాత్మ భక్తులకు భగవంతులకు మధ్య ఉండే బంధం ఎటువంటిది భావన చేస్తే అది ఎంత మధురమై ఉంటుంది. ఒక బిడ్డకి తల్లికి మధ్య ఉండే బంధం ఎంత మధురమైనది. తండ్రికితో అంత బంధం ఉండదండి. ఒక సంతానానికి తల్లితో ఉండే బంధం అనేది అది వారిద్దరికే తెలియాలి. ఆ నిర్వచనం వారిద్దరే చెప్పాలి. అటువంటి బంధం ఇక్కడ స్వామి వారికి ఇక్కడ ఉండేటటువంటి పెరుమాళ్లకు ఉన్నటువంటి సంబంధం. మన సంప్రదాయంలో చాలా ప్రసిద్ధులు. వారు సంబంధించినటువంటి చరిత్ర అంతా కూడా చాలా ప్రసిద్ధమైనది. మనవాడ మామూలకు సమకాలీనులు వారు ఆచార్య హృదయానికి అద్భుతమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని అనుగ్రహించారు. వారి వైభవం ఎంత తీవ్రమైనటువంటి ఎంత గొప్పవారంటే సుబ్రహ్మచారి పెరియవారు, అది ముందు తరం ఆయన పిల్లకి శిష్యుడు, ఇద్దరు కూడా శిష్యుడు. పిళ్ళ ఇద్దరు కూడా వారి దగ్గర ఈ ఆచార్య హృదయంలో కొన్ని విశేషాలని తెలుసుకోవాలని మనవాడ మామూలు శ్రీరంగం నుంచి వేయించేసినట్టుగాను, మనవాడ మామూలు వైభవాన్ని స్వామి కూడా విని వారిని సేవించాలని బయలుదేరినట్టుగా మధ్యలో ఇద్దరు కూడా కలిసినట్టు వారి చరిత్ర చెబుతూ ఉన్నది. అటువంటి మనవాడ మహాముల వంటి వారు వారి దగ్గరకు వెళ్ళి ఆచార్య హృదయంలో ఉండే కొన్ని సూత్రాల్లో ఉండే విశేషాలని తెలుసుకోవాలని అనుకున్నారంటే అంతకంటే గొప్పదైనటువంటి సాక్ష్యం వేరొకటి అక్కర్లేదు. అటువంటి వైభవం కలిగినటువంటి వంశంలో జన్మించినటువంటి వారు నరసింహస్వామి వారు. మనకి సమకాలీనులుగా వేయించేసి ఉండే అదే శ్రీరామశర్మ వంటి వారంతా కూడా వారి సన్నిధిలోనూ
ఆ విధంగానే మహామహోపాధ్యాయ రాజగోపాలాచార్య స్వామి వారి సన్నిధిలో కూడా వీరు సంప్రదాయబద్ధంగా ఉండేటటువంటి గ్రంథాలన్నింటినీ కూడా అధికరించడం కాకుండా మీరు విశేషం ఏమంటే ఎక్కువ మీకు చెప్పవలసిన పని లేదు. రామానుజ మేఘమాల అని ఒక వెబ్సైట్ ఉంది అందరికీ. దాన్ని మీరు గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తే అందరికీ ఫోన్లు ఉన్నాయి. అందరూ గూగుల్లో సెర్చ్ చేయడం అందరూ అలవాటు పడ్డారు. అయిందానికి కాందానికి సెర్చ్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు రామానుజ మేఘమాల అని కొట్టి మీరు సెర్చ్ చేయండి. ఇవాళ కార్యక్రమం అయిన వెంటనే సెర్చ్ చేయండి. చేస్తే వారి వైభవం చేసే కృషి మీకు అర్థమవుతుంది. కొన్ని వేల గ్రంథాలను క్లౌడ్లో పెట్టారు. క్లౌడ్ అంటే ఇప్పుడు నాకు తెలియదు రండి, నాకు కంప్యూటర్తో అంత పరిచయం లేదు. ఏదో సెల్ ఫోన్ ఉపయోగించుకోవడం వరకే నాకు తెలుసు. వారు అన్ని గ్రంథాలని పెట్టి అపూర్వమైనటువంటి కొన్ని వేల మ్యానుస్క్రిప్ట్స్ని కలెక్ట్ చేశారు. ఈ సాంకేతికమైనటువంటి పరిజ్ఞానంతో మన సంప్రదాయానికి సంబంధించినటువంటి సాహిత్యాన్ని భద్రపరచడం, ప్రచారం చేయడం, ఇదంతా కూడా వారు చేసేటటువంటి కృషిలో ఒక చిన్న భాగం. అంతేకాకుండా ప్రతిరోజు వారి సన్నిధిలో కాలక్షేపం జరుగుతుంది. సంప్రదాయగతంగా ఎన్నో ఉపన్యాసాలు వారిని మనకి ద్రవిడంలో ఇంగ్లీష్లో ఈ నరసింహస్వామి వారిని కొట్టే వస్తుంది. చూడండి వారి పడారా చూడండి, చెప్తారా కనండి. నేను చెప్పడం ఎందుకు? నేను చెప్తే ఏదో పొగుడుతున్నాడని అనుకుంటారు మీరు. కాదు, ఓ పండితుడు ఇంకో పండితుడు, నేను పండితుడు కాదు లేదు, పొగుడుతున్నాడు అనుకుంటారు. ఒక సాధారణమైన అభిప్రాయం. కానీ పండితులు ఎటువంటి పండితులు మీకు అవసరం కావాలంటే మీరు చూడాలి. ఆ విధంగా వారు అనేకమైనటువంటి ఉపన్యాసాలను అనుగ్రహించారు. సంప్రదాయ సిద్ధంగా చాలా రీసెర్చ్ మైండెడ్గా అద్భుతమైన ఒక వారి ఉపన్యాసాన్ని దాసుడు విని దాన్ని తెలుగులో ఒక వ్యాసంగా ఏమిటంటే నమ్మాడు వారి యోగ స్వరూపం, మన పూర్వాచార్యుల యొక్క యోగ స్వరూపం ఏమిటి, వారు ఏ విధంగా యోగాన్ని భగవద్ అనుభవ రూపంగా అనుభవించారు వారు స్పష్టంగా నిరూపించారు ప్రమాణాలతో పాటు. అటు అరుంబదంలో ఈడులో ఉండేటటువంటి భగవద్విషయం అరుంబదం ఈడులో ఉండేటటువంటి ప్రమాణాలని పురాణం, ఆ విధంగానే వెంకటాచల మహాత్మ్యం మొదలైనటువంటి సంస్కృత ప్రమాణ గ్రంథాలని గ్రహించి వాటిలో ఉండేటటువంటి ప్రమాణాలన్నింటినీ కూడా ఎత్తి చూపుతూ మామూలుగా చెప్పేటటువంటి యోగం కాదు, పతంజలి యోగం కాదు మన పూర్వాచార్యులది. మన పూర్వాచార్యుల యోగ ప్రక్రియ వేరు, అది కురహై కావలప్పంతో అంతరించిపోయింది అనేటటువంటి ఒకనొక భావం ఉన్నది. కానీ వాస్తవానికి అది గుహ్యంగా యోగ్యులైనటువంటి పూర్వాచార్యుల యొక్క అనుష్ఠానంలో మనవాడ మహామునుల వరకు ఉన్నది. సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి. మనవాడ మహామునులు కూడా యోగాన్ని చేశారు. తతశ్చేత సమాధాయ పూరుషే పుష్కరేక్షణే ఉత్తంసిత కరద్వంద్వం ఉపవిష్టముపహ్వరే. స్పష్టంగా వారి దినచర్యలో ఎరుంబు యప్ప సాయించారు. మనవాడ మామూలు మధ్యాహ్నం చాపాటు అయిన తర్వాత, వారి ఆర్గింపు అయిన తర్వాత వారు చేసేటటువంటి ఆ ప్రక్రియ ఎటువంటిదో వారు మనకి స్పష్టంగా నిరూపించారు. అన్నామప్పం గారు దాన్ని చాలా శాస్త్రీయంగా వ్యాఖ్యానించారు. అటువంటి యోగ ప్రక్రియనే వారు సుమారు 1 గంట సేపు నాదముని జరిగింది కదా ఈ మధ్య మనకి జరిగింది 1200 సంవత్సరాలు 200 అమ్మా. ఆ సందర్భంలో దేవరాగారు అనుగ్రహించారు. ఆ విధంగానే అపూర్వమైన ఉపన్యాసాలు ఉన్నాయండి. మీకు అరవం తెలియకపోవడం ఏమిటి? అరవం మీకు తెలియకపోవడం ఏమిటి? ఎవరు చెప్పారు మీకు అరవం తెలియదని? జానకమ్మ గారు చెప్పారా? నేను చెప్పానా? ఎవరు చెప్పలేదే. వారిని ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడమన్నారు. నాకైతే
తమిళంలోనే చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఒక విషయాన్ని చెప్పేటప్పుడు ఒక మీడియాకి ఒక పవిత్రత ఉంది. దాంట్లో చెప్పినప్పుడు మనకు ఒక అనుభూతి కలుగుతుందండి. అది వారి ఇష్టం, నేను దాని గురించి మాట్లాడడం లేదు. అందువల్ల వారి ఉపన్యాసాలు, తమిళ ఉపన్యాసాలు ఎన్నో ఉన్నాయి, వినండి. మీకు అవకాశం వచ్చినప్పుడు వినండి. వారి వాక్కు ఎటువంటిదో మీకు తెలుస్తుంది. వరుణాయకం గురించి చెప్పాలంటే ఈవిడు అంత గ్రంథం ఉందండి. ఇక్కడ ఈ దశకాన్ని ఇక్కడ ఉండేటటువంటి వారు అభిమానించారు, అంతగా డెవలప్ చేశారు. ఆ దశకంలో ఎన్నెన్నో విషయాల్ని దర్శించారు. ఒక చిన్న విషయం చెప్పి నేను వారికి ప్రార్థిస్తాను. వరుణాయకం ఉంది కాబట్టి కొంచెం దురద ఉంటుందిగా, చెప్పాలనే దురద ఉంటుంది, చెప్తాను. ఏమిటంటే అది వారికి కూడా విన్నవించాను. వారి పెద్దలు చెప్పింది నాకు తెలియదు, పెద్దలు చెప్పగా నేను వినగా నాకు తెలిసిన రీతిలో మీకు ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. వినదంతా చెప్పలేమండి. మనకి తెలిసిందంతా వ్యక్తం చేయలేము, అది మనకు సాధ్యపడే విషయం కాదు. వేదమే చెప్తుంది, వాక్కు 4 దశల్లో ఉంటుంది. మనస్సులో ఉండేదంతా వ్యక్తం కాదండి. అటువంటి ఏమిటంటే అరయర్ శ్రీరామచంద్ర గారు ఆర్డ్వార్ ప్రాజెక్టు ద్వారా ఉపన్యాసం జరిగింది. అందులో దాసుడు కూడా వెళ్ళాడు. ఆ వెళ్ళినప్పుడు వారు ఒక అద్భుతమైన ఒకనొక చాలా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి ఉపనిషత్ సిద్ధమైన అంశం ఈ వరుణాయకం దశకంలో ఉంది అని వారు నిరూపించారు. ఉపనిషత్తులో ప్రణవోపాసన ఒకటి ఉన్నది. ప్రణవాన్ని ఉపాసించాలోక్య ఉపనిషత్తు మొదలైన ఉపనిషత్తుల్లో ప్రణవోపాసనకు సంబంధించిన విధానాలు చాలా ఉన్నాయి. అటువంటి విధానాన్ని ఈ ఉపనిషత్ తిరువాయుములో ఉండే మొట్టమొదటి దశకం మనకు సూచిస్తూ ఉన్నది. ప్రణవోపాసన అనేది ఏకమాత్రికోపాసన, ద్విమాత్రికోపాసన, బహుమాత్రికోపాసన అని ఉంటుంది. అందులో ఏకమాత్రతో ఉపాసించిన వారికి ఆ ఉపాసనా స్వరూపాన్ని బట్టి తత్కృత న్యాయంలో వారికి ఫలం కలుగుతుంది. ద్విమాత్రికోపాసన చేసినటువంటి వారికి తదనుగుణమైన ఫలం కలుగుతుంది. బహుమాత్రికోపాసన చేసినటువంటి వారికి దానికి అనురూపమైన ఫలం కలుగుతుంది అని ఉపనిషత్తు చెప్తోంది. ఆ రహస్యం ఇందులో నమ్మాళ్ళ వారు నిక్షిప్తం చేశారు. ఇది ఉపదేశపరమైన దశకం, భగవంతుణ్ణి ఉపాసించమని చెప్పే దశకం. తిరునారనంతాళ్ కాలం పెర చెందెత్తి ఓంగను, చెందెత్తి అనేది లవంతం. అది స్నాత్వా భుంజీత, స్నానం చేసి భోంచేయాలి అంటే చెందెత్తి ఓంగను. చింతనే ఉజ్జీవనం మన సంప్రదాయం అదే. అటువంటి ఆ ఓంకార స్వరూపంగా పరమాత్మని ఉపాసించమని చెబుతున్నది. వరుణాయకం ఏకమాత్రికం, ఓడవరహరవాండవర్ ద్విమాత్రికం, కాలంపర చిందిత్తి వైమినో బహుమాత్రికం. ఓంకారాలు 3 నిక్షిప్తమై ఉన్నాయి. అటువంటి అద్భుతమైన విషయాలు ఉన్నాయండి. మనం చెప్పడం కాదు, వారిని సభక్తికంగా సప్రశ్రయంగా, మీకు టైం లేదు, దేర్ ఈజ్ నో లిమిట్, టైం లిమిట్. స్టాండ్ దేర్. సనత్కుమార రక్షార్థం ఆగత బ్రహ్మణ పదాత్ యదుశైలే స్థితం మీనే హస్తే నారాయణం భజే.
పద్మాసనోపవిష్టం పరపదయుగళి నివిష్ట చైతన్యం పరతత్వబోధహస్తం పరమాచార్యం పరాంకుశం వందే. ముద్రం పాఠాంతరం ప్రపన్నామృతத்துல పాఠాంతరం. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. శ్రీ జనన్యాచార్య మాతృగురువే నమః. శ్రీమద్వరవర మునియే నమః. ಶ್ರೀಮತ್ ಪರಮಹಂಸ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಹೋಬಲಜಿಯರ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಶ್ರೀಮತ್ ಪರಮಹಂಸ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಷಡ್ಗೋಪರಾಮಾನುಜಿಯರ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ವೇದಾಂತ ವಿದ್ವಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿಂಗರಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಭದ್ರಾಚಲಂ ಉಭಯ ವೇದಾಂತ ವಿದ್ವಾನ್ ಕಳಶಾಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, வந்திருக்கும் வங்கிபுரம் திருமாளிகை உபய வேதாந்த வித்வான் அனந்தான்வால் சுவாமிகள். Oh, I have been instructed to speak in English. They is not myself. Oh, sorry. That is their request. Sorry. That is their request. Sorry. Anyway, I seek your apologies because English is not a language for sampradayam. Not an ideal language. It can be managed. It's not an ideal language. But still, with my salutations to all the Swamis, with their blessings, I will try to justify to the extent possible. Yeah, clear? Today we have assembled here celebrating Ubaya Vedanta Vidwan Kandala Venkatacharya Swamigaludiya 96th Tirunakshatra Mahotsavam. It's heartening to understand. We are very delighted here. Swami's daughter, Srimati Janaki Ammal Avargal, she has taken a lot of effort to bring a light scholarship to this town along with the Bhagavad Bandhus. My gratitude and my regards to you. Moreover, I feel I am truly blessed because in a town called Tirunarayanapuram Melkote, I have been asked to render a pashuram which is relevant to the town and to the Lord here. Varanayakam is the pashuram that was dedicated by Swami Ramanuja to Tirunarayanan here in Melkote 1000 years ago. This was a pashuram from the 4th Shatakam, 1st Dashakam of Tiruvayimizhi. So, I am blessed to have this opportunity. Many thanks to this Sangoshti for allowing me to speak and giving me an opportunity. I have some compilations. See, today, though I have been told to deliver the Dashakam, the 10 Pashurams, interestingly, it was just not the first Pashuram, Varanayakama, which was delivered to Tirunarayanan. It was the full Dashakam. Even today, in the Thai Punarasu Utsavam, here the Goshti chants all the 10 Pashurams. Even in the Avatara Utsavam, it's the 10 Pashurams. So the complete decade, that is the 10 Pashurams, the complete Varanayak in the first Dashakam of 4th Shatakam of Tiruvayimizhi is dedicated to Tirunarayanan. Here, what I would like to convey here is, see, way back in 2008, I had, because of a kind of a controversial translation coming from Oxford University, I was forced to translate Bhagavad Vishyam into English. The complete Bhagavad Vishyam. The complete Pannir Ayarapadi and Yedu by 2 Acharyas. There are 5 commentaries. I have chosen 2 commentaries there. I have translated line by line into English. So, that handbook, I had a few copies of the Varanayaka Dashakam available with me, which I have passed on to Srimati Janaki Ammal. She will distribute it to all of you. So, I don't think I have to really stress upon the number they read line by line translation. It is readable, it is well understood. It's been already translated to English and it's handed over to all of you.
So I will concentrate on the Tirunarayanapura Sampradayam related to Varanayaka Dashakam. So here there is a specific kramam while we chant Tiruvayamudi. You can see we start with Kanninin Chiruttambai here, not with Tirupallandu. That is about Tiruvayamudi. Again, while concluding, we don't conclude with Muniyenan Mugane here. In the traditional Eid Sampradayam, it is the while we conduct a Shatmare of Eid, it is usually traditionally the 10th Pashuram and the Nigamana Pashuram which we conclude. But Tirunarayanapuram is the only Divyadesham. When I say Divyadesham, might be could be the Pundarika action pole, ellarkum kannu perusa irukkalam. Idu Divyadeshama. I said Divyadesham, I purposely referred this not as a Abhimana Sthalam or a Kshetram, it is a Divyadesham. Not because I belong and I am proud, yes I am proud of it, but even otherwise, in Tiruvayamudi Nutrandasi, Mamunigal quotes, in Nilathil Archavataram Elidu. What it says is, in Nilathil means I am Lokaha, in the Lokathil. What is Loka in Amarakosha? Okay, to Bharatam Varsham. So, when it says in Nilathil, that too it is all about all the 1000 Pashurams, all the 4000 Pashuram is about Archa Tirumeni. It cannot be Kshirabdi, it cannot be Paramapadam. It is not for argument, it is just presenting the fact. So, the Mangala Shasram of Alvar 5000 years ago was to Tirunarayanapuram, other than the 106 Divideshas, Tirunarayanapuram and Rajamannargudi. That Adishesha, when he came as Embarumanar, he presented, because Andhakarathala, that is the days when this had vanished. The Lord was mild, he was still there, he was hidden. Ramanuja came, he brought back Tirunarayanan and he delivered it to, dedicated the Pashuram of Alvar to Tirunarayana. Again, Tirparayamini, Mamunigal came, the same Adishesha came and dedicated that to Rajamannargudi. So that way, if you see certain instances, it is nothing wrong in calling Kshirabdi and Paramapadam. It is not Archa, it is not in the Lokam. So that way it could be justified. So I referred it as Divyadesham. Prasangat, I mentioned this. So here, what I was telling is, in the Eid, we start with the 9th Pashuram, not with the 10th Pashuram. There is a reason for it, which is a Sampradayam related only to Tirunarayanapuram. So, of course, I will come to, very briefly, I will give you the essence of Varanayakam Dashakam. In the meanwhile, this is important because this is an opportunity for me and for all of you to just have a jigyasa on the Tirunarayanapura Sampradayam. So, what happens? In the 9th Pashuram, there are certain conversations between Alvar and Emberman. What happens? That is the reason in this Sampradayam, it is wise to start from the 9th Pashuram. Always the concluding Pashuram is the essence of the Prabandham. So, of course, Muniyenan Mugane is the essence of Tiruvayamudi. But there is a reason to justify that 9th, to start from 9th is a little more wiser, make it more understandable and readable. So let me share. So I have written down certain Nambillai Tiruvakku directly in Tamil. I will translate it. So in the 9th Pashuram, Nambillai says in Mupputtarayirapadi, a commentary on Tiruvayamudi, see, Alvar, what happens? He is the only one in the whole of Samsara who, while in Samsara, he had the Dasha of Parabhakti, Parajnana, Paramabhakti. All three. He is the only exception even till today. For us, that is not the case. Pala Tyaga Kartrutva Purvaka Karmanushtanam for us. Then, because of that, a Pala called Jnana. And because of that Jnana, over a period of time, Bhakti, which is called the Pala Bhakti. Then, after that, Parabhakti Undam. Sharira Avasanathile Parabhakti Undam says Nambillai. That means for all samsaris, only in the
ಆ ಪ್ರಯಾಣಾತ್ ಸಮಯಂ ಅಂದ್ರೆ என்னது ಕಂಠಾವರೋಧನೋ ಸ್ಮರಣಂ ಕುತಸ್ಥೆ ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್ says in Mukundama, on the stage last minutes, that is when Embarmanar Sambandham and Sharanagati, the Parabhakti is granted to us, to all our samsaris. Parajnanam and Paramabhakti is only in Sri Vaikuntham for all of us. But Alvar is an exception where he got all the three right in samsara. He is the only exception till date. What is Parabhakti, Parajnana, Paramabhakti? This darshanam parabhakti syat, parajnanam tu sangamaha, punarvishlesha bhirutvam paramabhakti ruchyate. The darshana samanakara jnanam, so called shemushi bhakti rupa, the bhakti rupa panna jnanam, darshanam, that is all only jnanam. It is not literal Embarman coming, it's only the jnanam. That is parabhakti. For us in the last minute, Alvar had it here. Parajnanam tu sangamaha, that means do an alinganam, the Lord comes right in front of you. Do an alinganam, you can touch him, you can experience him. Even the Tirumala, not just the gunas, that is parajnanam, that happens in Shul Vishum. Paramabhakti ruchyate is Munyanan Mugane, where the Lord fears having got such a bliss, whether all of a sudden will he lose it, because he has got samsara, we keep losing joy. All of a sudden we lose joy, we land up in sorrow. Sukha dukkam, it happens. Alvar has this experience, so he fears bhirutva, bhi. So that is paramabhakti ruchyate. All these three stages Alvar had it here. Our Lord says in the 9th Pashuram, commentator Nambulle says, Jagat Sharirakana Irpai Kati Tandamare, I showed it to you. I told you the Sharira Shariri Bhava, the Sharira Atma Bhava. I am the Shariri, you are the Sharira. I showed it to you. Yasya Atma Shariram, there are hundreds of quotes from Vishnu Purana and other things which Nambala exposes. That is, we will limit all those references. So, the Lord has given him all this Parabhakti, Parajnana, Paramabhakti. Alvar could have straight away enjoyed that bliss, meditated upon him and reached Vaikunta. What was the necessity to again crave for more? Is he ambitious or avaricious? No, he is avaricious. He is not happy with this. What is he asking for? He says, in Mayavada Paksha, that is the Advaita Paksha, Jagan Nitya, Embarman is Nirvishesha. He doesn't have Govana, Vigraha, Vibhuti. So there is no, they don't accept a planet called Sri Param Vaikuntham. Going there and enjoying the gunas, they don't accept. So Alvar says, if you had shown me that Mayavada Paksha, I would have been happy with this. But what did you do, Embarman? He says, அது உணர்ந்தார்க்கும் உணராதார்க்கும் பொதுவாக இருந்தது. That means to all the Bhagavat Abhimukhas, Bhagavat Vimukhas, what you showed is general. You showed me one more form of you in Sri Vaikunta along with the Muktas and Nityas. That is my apeksha. Not this samsara, your darshanam, parabhakti syat, jnana, parajnana, not this. I want experience, kainkaryam there in Sri Vaikuntam. So he says, அது ஓந்தார்க்கும் ஓவாதார்க்கும் பொதுவாக இருந்தது. ஆகாராந்தரம் இல்லையாகல் என்றோ நாம் ஆறியிருப்பது. When you don't have an akaram in Sri Vaikunta, then it is okay. I would have been happy with this. Now there is, you have showed it to me. So better give me that. Still he craves. That is why this model, all these things still remains. They call it Maitreyi Bhagavan Ava. In the concluding portion. What is Maitreyi Bhagavan Ava? See, for Gita, Bhagavad Gita, Arjuna was the reason. Arjuna Vyaji Kritya says Vedantacharya in his Tatparya Chandrike. So Arjuna was a Vyaja, Gita came out. It is an Upadesha for all of us, but he was a Vyaja. The same way for Parashara, Maitreyi was the reason. But for Alvar, Maitreyi Bhagavan Ava is the Vyaja, he says. What does it mean? That means
Alvar's Ava, the Maitreyi Bhagavan, Ava itself is the Karana for Alvar's Trivayamli. Ava is the anxiety and the reason to enjoy the bliss further. So, what he is expecting is something beyond all these things. So, during this particular instance, what Alvar is looking for, Alvar says, from your Thiruvabhishekam to Thirupadangal, he wants that enjoyment as in Sri Vaikuntham. Nambillai, very beautifully, he describes this in a Churnike, a Gadyam in the 9th Pashuram. From each Amayava of Embaraman is listed there with very beautifully as a Gadyam, right from Tirumudi to Tiruvadi. Why I told you, why the Tirunarayanapuram Sampradayam takes this is, because unless you understand the reason for Alvar to do Upadesha and still cringe for more, unless you understand that, what he got as a fruit you will never understand. So 9th Pashuram, people always include. That is the Sampradayam. Irrespective, our elders in Tirunarayanapuram, even till today, during the Sayam Sandhya, just as you had Sahasranamam, chanting Vishnu Sahasranamam or Narasimha Sahasranamam, along with this Churnike is the practice even today in Tirunarayanapuram. This is the, you just like Vaikunta Gadyam, Ramanuja very elaborately describes Sri Vaikunta Natha and Vaikuntam. This beautiful Gadyam you chant it, you can by heart it, it is just 10 lines. Please chant it every day in the evening. This is the Sampradayam of Melkote. Remember this divine vision of Ramanuja and the divine vision of Tirunarayana and just chant this. It is Phaladayakam up to Paramapurushartham is what our elders. So Prasangat, because it is a part of Tiruvayamli and the practice here, I just mentioned this. So what happens? Alvar right from Tiruvuruttam up to Shivvisham Manimugil Keel, he says. It is Parabhakti. In the last Shulvisham, Parajnanam, then Paramabhakti. So this is the status of Alvar. This is the Vaibhavam of Alvar. Alvar, what he does is, he is not happy with this. He in between, along with enjoying the bliss, what he does is, he does some Upadesha to samsaris. Pradipam Sharanam Yata. Wow, Ramayana is quoted by Nambille. Sharanam Griha Rakshitroho. Sharanam doesn't mean not Sharanagati. Sharanam is house. Just as a house is burning, what will we do when the house is burning? We'll run, try to take away certain things, whatever is possible, to safeguard it. So, Alvar is in such a state, he is doing Upadesha, so that at least 10 samsaris he can do some Rakshana. So, what is happening is, he does Upadesha in Vidamam, he does Upadesha in Chonnal Virodham. The third Upadesha is in Varanayakam, this Dashakam. So, Varanayakam is the Upadesha Krama. In the Upadesha Krama, Anusthana Krama, there are two. Dirgha Sharanagati engiradhu Sara Sangrahatile says Pillulokacharya. The Tiruvayamli is called the Dirgha Sharanagati. In the Dirgha Sharanagati, what is the Dvayam? Pura Vakya, Uttara Vakya is Dvayam. There are two Vakyas in this. So, Upadesha Kramam, first Pura Vakyam, then Uttara Vakyam. That is how the whole thing runs. But in Tiruvayamli, it is the different. First three Shatakams is Uttara Vakyam. Pura Vakyam comes from Varanayakam. So it is told that once Embaramanar himself, while delivering Kalakshepam on Bhagavad Vishayam, he started Bhagavad Vishya Kalakshepam from Varanayakam. So that it is a total Dvayam told. Then he came back to the first three Shatakams from Uyarvara, so that he could come. The Dvayopanishad, Swami said, Ariyanudi Acharya, Ariyar Sri Ram Sharma Swami. I learned from two Acharyas, Ariyar Sri Ram Sharma Swami, and in Chennai, Mannargudi Mahavamapadhyaya, Mannargudi Rajagopalacharya Swami. So, when Ariyar Swami very clearly in this Dvayopanishad is a Upanishad where the whole Dvayopanishad essence is the first 6 Shatakams of Nammalvar. The next 4 is the Shanti Mantram that comes in the Dvayopanishad. Nambille says, Vipulamaha Vivaranam is the next 4. That is also agreeable. Shanti Mantram is also one of the ways it has been analyzed. Anyway, so what happens? Varanayakam is the beginning.
of Dvayam. So the first three shatakams happens to be the Uttara Vakyam. Purva Vakyam starts from Varanayakam, and in the Varanayakam there is like I will tell you, see, our Vedas is the Moola Grantha for all of us. The Vedas have some limitation. Artha Daurjanyam, Nambille brings this in Avatarika. Artha Daurjanyam, Adhikrita Adhikaram. Samskrita Vedam. Artha Daurjanyam means you can't understand. What can you understand about it? You need an Acharya, then Upabrahmanas like Itihasa, Purana, Agamadigal, Vishaya Daurjanyam. So you require all these things, understand, very tough. Second thing is, only for Traivarnikas. So the same Veda had a Shaka called Dravida Veda. The Dravida Veda had, just like the Arthanarnaya Bhaga of Vedas are called Upanishads, Dravida Veda had something called Dramidopanishad, which is nothing but Tiruvayamudi. In the Tiruvayamudi, the Arthanarnaya Bhaga is what the Dravida Upanishad usually conveys. This is the Upadesha, Arthanarnaya Bhaga, for which, just like the Brahma Sutras, which had sutras by Veda Vyasa for the Upanishads, Samskrita Upanishads, there is something called Dravida Brahma Sutra for Dravida Veda. That is called Acharya Hridayam, written by Alagi Manavala Perumal Nayanar, which has two commentaries. The first commentary made by Ayi Jananyacharya, second by Manavala Mamuni, where Ayi Swami himself delivered the Kalakshepam of Acharya Hridayam at Alvar Trinagiri to Manavala Mamuni. So that is why the Tanyan we chant Acharya Hridasyartha Sakarayena Darshita Shri Samadasa Mama Vedana, for having gifted the complete delivery of Acharya Hridaya to Manavala Mamuni. So anyway, so the Dravida Brahma Sutra is Acharya Hridayam. In that, morning Swami said, in the Sahasranama, every 1,000 is 1,000 names, and Tarvayamudi 1,000 names, everything is Namanusandanam. Everything is Gunanusandanam also. The 1,000 Pashuras of Nammalvar have 1,000 gunas. Each Shatakam has 100 gunas. Each Dashakam has 10. So what this Dravida Brahma Sutrakara Swami Nayanar did is, he gave the list of all the 100, including Vedanta Acharya and Ratnavali. He has given the same thing. Paratvam, Karanatvam, Vyapakatvam, that sutra if I have to convey, see, Paratva, Karanatva, Vyapakatva, Niyantratva, Karunikatva, Sharanyatva, Shaktatva, Satyakamatva, Apatsakatva, Artiharatva. These are the 10 sutra. This is a sutra of Nayanar in Acharya Hridaya. These are the 10 gunas in 10 shatakas. This is the case with Sarvika Mimamsa. Sarvika Mimamsa also, it is the same thing. So the same thing further he expands. See, our Acharyas have the concept of linking, cross-referencing text. Edu means Ramayanam, they bring Ramayana, means Vishnu Puranam, they bring, each one they cross-reference. Nambala very clearly, kindly, if I am taking more time, kindly let me know. Right away in between I will stop. So, in the... So, just 2-3 points. You see, Paratvam is in the first Shatakam, and expanding this comes the Karanatva, Vyapakatva, Niyantratvam in the 3 Shatakams. So what happens, he says, in the 4th Shatakam he says, Margalil Ishane Patti Vidavidal Vid Ahade. So what he is telling it is, that means, Ananta Kalyana Guna Vishishtalana Embaruman is the Ulagathukku Nanta, is what he explained in this Shatakam. Again in the 5th and 6th Shatakam he talks about Karanikattvam and Sharanyatvam. Ramayanam, there is a shloka, Sarvaloka Sharanyaya Raghavaya Mahatmane. This is the essence of first 6 Shatakams. You can see Mahatmane, number 8 very clearly says Mahatmane is the first 4 Shatakams. Raghavaya is the 5th, and the first Loka Sharanyaya is the 6th. So this way they cross-reference lot of text. This is the alabay of our commentators. That is the alabam. Like Swami said in the morning, Velakudi Varadachar was a very great orator in the last millennium.
What you used to say is the ratnam, there's a gem. You look at it from this angle, and the jwala is adhikam. If you look at it from other angle, it is further adhikam. So like that is Tiruvamali. You look at it from many angles, you will keep getting information and Vyakhyanam. You can start like Swami's said about my Acharya who brought in Dravidopanishads. There are 100 different ways. Here what is happening is, what he is telling in this is, Purusha, even in Vedumin he said Upadesha. But Vedumin Upadesha slightly different, Shonnal Viradam is slightly different. Here what he is doing is Aihika, Amushnika are the two Purusharthas that we look for. Aihika is something that we enjoy here. Iheva karma kriyate, adu palanubhavama inge kuda. So the same thing, Amushnika is something going to a different planet of bliss and enjoying there. So what happens is, Alvar very clearly says, like see, the first one is what he said, Veduman, he says, Vishayantara Tyaga. Whatever is visible, all this Pati, Putran, all this Graha Kshetram, everything, Vidungod, Pattungod, Veduman. Then what happens, Shonnal Viradam is Devatantaratta Vidungod. Varanayakam, Hemana Purusharthangale Vidungod. Aishwaryam, Aksharagatim, Paramam are the three Purusharthas. Aishwarya is Empermanar in his Gadyam very clearly is given a list. All those things are Alpam, Astiram, so Vidungod. Kaivalyam is also Alpam but not Astiram because it is classified under Parama Purushartha or Purushartha, the Moksha. So what happens, why is that to be given? Because that is Atma Anubhava, Atma is Anu. Anubhava is limited always. Whereas there is somebody called, another Atma called Vibhu, who is Paramatma. So his Anubhava at Parama Purushartha Moksha is furthermore gratified. So what Alvar is telling in this fourth Shatakam in Varunayakamai, Oda Ullagudanandavar, Karunai Kavarundakalar, Shidagiya Panayar, Perunadakana Immale Pichatam Konvar, Tirunaranantal Kalam Per Chindittuimino. So, briefly, because of want of time, actually what we have circulated a book, in that there is a QR code. If you scan it, you can listen to my 20-hour episode on Varanayakam Dashakam itself. It is expanded in 20 hours with all the 5 commentaries. So, because of want of time, I am just briefing. That is a translation. What you got is an English translation of 2 commentaries. 5 commentaries in Tamil is rendered in that by scanning the QR code. That is being done for all the 1,000 pashrams anyways. So what happens? Anapabros sarva navareti vinjate prajapatyam prayastosham gopatyam. What are these padavis? All these are Aishwarya. We are asking for, see what he says is prajapatyam is Brahma padavi. And what he says Rayasposham, which means Kubera padavi. Gopatyam, it is Rudra padavi. Let it be Indra padavi. All these are classified under Aishwarya, which is Alpam and Astiram. Yetevai nirayasthata sthanasya paramatmanaha. When you compare this with that word, this is totally ridiculed. So, keeping all these things, Narakatulyam. Okay. So what he says is, the only way is Tirunaranantal Kalam Pera Chindituyumino. Swami said, what is the hassle? Why don't you listen? The same way Namballa says here. What he says? What have you got to lose to do Chintane on Tirunaranan? Or he takes a Subhashita. I am not able to trace that. Anyway, there is a Subhashita with numbered quotes. What have you got to lose? Chindittu, we ingold. We were ingold. So what is that Chintane? In the 10 Pashura, 11 Pashuras, forgetting the 11th one, which is the Nigamana Pashura, in the first 8 Pashuras, he talks about Aishwarya's Alpa and Astira. In the 9th Pashura, he is talking about Swarga's Alpam Astiram.
And then in the 8th, 9th and 10th he talks about Kaivalya, which is Atmanubhava is Astira, Alpa. And finally, Tirunaranam Tal is what he reconnects from the first Pashura. This is the structure. I have just explained the structure of this Dashaka. But there is one more important Melkote Sampradayam to be connected here. What made Ramanuja, I will just take another 5 minutes to 7 minutes to conclude this. What made Ramanuja dedicate this Dashaka to Tirunarana here? Alvar is dedicated, it is very, from this Pramana, it is going to be very clear that Alvar had this yoga darshana. Alvar never moved out. Nammalvar stayed below the Tirupati Alvar throughout his life. He never, Emberman came running, gave darshan. Like this, even Tirunaranan, Archavatar Emberman, not the Vibhava Avatar Emberman. Vibhava also he gave. This Emberman has given darshan in yoga to Alvar. That Sakshatkara has made him deliver this Dashakam. This is a Pramana. See what happens. Embermana, it seems, when he came here with 2 pavitrams, you can ask Swami, you can have darshan of the Tirumeni Embermana with 2 pavitram in his hand. He broke open the anthill, the serpent mount, and Tirunarana appeared as he is the Emberman of Krita Yuga. He is not Kali Yuga Davanam is Tirumala. He is Krita Yuga, he came. But he stood here, he was covered by a temple of a snake mound. So Embermanar cleared it. What darshan he had? Tirunarana, of course, yes. But he also saw Nachyar in the Tiruvadi. What is the Nirupaka Dharma of Emberman? Shiyapatitvam. Emberman is in the Tirumarbha. Yes. But Vishnu Purana, Vishnu Dharma and Shaunaka says the original Archarupam according to Sattva Samhita, which is a Samhita here, Samhita Vachanam, it says Archarupam, Tayar Rupa Marbala, yes. Tiruvadila Irundadam Paripurnam. Only Satchambarman you have to pray. Do Aradhanam is what is told in this Pramana. So very clearly, it seems he saw Tiruvadila Nachyar. And Vadane, he instructed some disciples around him. There was one Marudur Nambi. Marudur has now become Maddur. It is not very far from here. A Narsimha shrine. There one Swami, Nambi means Paripurna. So he came, he was a disciple of Ramanuja. He was Ramanuja's darshan of Tiruvadi Nachyar. It seems Marudur Nambi went towards Tirumaligan Cholai and conveyed this to Kurattalvan. That Ramanuja and all of us, we had a beautiful darshan of Emberman. Specific case, he said Tiruvadi with Tiruvadi Nachyar. It is not there anywhere else. So immediately, that is when Alvan is in Tirumaligan Cholai. You know the story why he went to Tirumaligan Cholai. And that is when he starts to recite Sundara Bahastam. And what is the Arambam of Sundara Bahastam? See, very, very clearly he starts with Tiruvadi Nachyar there. Srimantau Haricharanau Samashrutoham. So Alvan, they are very clear, it's there in the Vyakhyana. Panchastavi is one Vyakhyana. There are many commentaries for Panchastavam. One of the commentaries says Sundara Babu is playing Alagar, who is having good shoulders, but he is describing Tiruvadi Nachyar. Alvan there. So that is the, you can take one instance of a Pramana here, but irrespective, and one more thing, see, there is one Pashuram in the Varanayakam Dashanam itself, and it talks about Pakshapadam. What it says, Kodimanna Purunadai Annan Kalalgal Kurasamano. Here he is talking about Pull, Garudan. In this Dashakam, Shiyapatitvam, you call him Shiyapati, Emberman, Bhagavan, Emberman, whatever names, Narayanan. But he also called Garuda Rudan. Here this place, the main Brahmotsam, the Vairumadi Utsavam itself comes with a Garuda Vahana, which Garuda brought it here. So here this Pashuram, he is also having a darshan. Alvar is also having a darshan of Shalva Pilla with Vairumadi in Garuda Vahanam. So he is exclusively, all these Pashurams till now, till the 4th Shatakam, he is talking about Shriyapatitvam. Now he is telling the Nirupaka Dharma as Tiruvadi, with Tiruvadi. So what he says is, Nambilla inquires, Inge Garuda Vahanane Shalvan in, Nambilla inquires, the commentator,
He says in Jir Arumbadam is very important for Eid. Otherwise, Eid is just a simple lexicon, line by line, like what I have delivered in English. Arumbadam is a very, yes, for Sri Bhasha, how Shuddha Prakashga, Arumbadam is important, both the Arumbadam and Pramanathrit of Manavala Mamnigal. He very clearly, Rasoti, he says, what Nambala says is, because he is, see what happens, those days in the Mahabharata, you can see, there are many kings who are coming from almost all over the world, they participated, all kings participated. Each one is, they will be very far. How will these people recognize, see that king is coming with his army, this king is coming, how do you recognize? Only with his Kodi flag. Okay, like that, how is Emperman recognized? By his Kodi, who is he? Garuda is his flag. So Garuda is Emperman, Dhuratala Emperman Vara coming and Sonaga, that means he is Garuda Rudan with his flag of Garuda. So this is what Nambala says is, because he is just like in a crowd, if you see somebody who is a little differently dressed or something, you will see him as a highlight. Same way he says, because he has a mook like this, Nambala says, and because he has Pakshapata. So Allah referred is what Nambala said. But Jir Arambadam just said it is Rasokti. But here if you connect, Pakshapata has two meanings. See, in Champu Ramayana, Pakshapata has two meanings. One is, you are doing Pakshapata means you are somebody, you are trying to impress somebody. So that is one. Other one is wings. So in Champu Ramayana, Maitili Pakshapatana Pakshapatam Avapasaha. Champu Ramayana reads, Sa Jatayu Maitili Pakshapatena Pakshapatam Avapa. He lost his wings by doing Pakshapata to Maitili. By saving Maitili, he lost his king. So Pakshapata has two meanings. Champu Ramayana refers this. So what he says is, here it is only because Alvar has had the darshana of Vairmudi crown along with the Garudavana, which you can see in Tirunal. So that is how this Dashakam has this reference, is one more Rasokti here to be taken. After all these things, Yadavagiri Mahatmyam, see any Divyadesham Pashuram, if you see, you have to connect with Alvar Pashuram, the lexicon, then also the Divyadesham, then the Divyadesha Mahatmyam. Till such time you will not enjoy that particular Gunanabhavam. There is one Yadavagiri Mahatmyam quotes, Yedigiri Tatabhage Yachavano Dadati Swapada Kamala Seva Rajya Samrajya Lakshmi. See, it seems, Yadavagiri Mahatmyam says, Tirunarayanan out of all the 108 Archa Murtis is the only one Perumal who Yachavano, please come, what can I give you? Please come, please. He is requesting, pleading with others. The others are very silent. Ranganatha is sleeping. You have to disturb him. Then only he wakes up to honor your fruits. But here the Emperman is actually straight away pleading. Please come. What shall I give you? What shall I give you? That's what Yadavagiri Mahatmya says. Oh, very good. Enikeri Tanda Karpanam. Kalpaka Vriksha, Alvar says, is this Emperman. Like that, Kalpavriksha never asks, it simply gives whatever you ask. Like this, it is beyond here. He is pleading others, please come, let me give you. So, that is what, that is the kind of Emperman here, Soloban. Here Soloban, Saulabhyam is with Emperman, and this Archa Tirimeni, you should refer this to Yadavagiri Mahatmyam. See, this particular, in fact, our elders in the town, our Acharyas who used to tell us Kalakshepam, used to add some flavor to this. It seems everybody, Lord once felt Tirunarayanan here. Everybody is coming and Tirunarayanan Tal, Alvar said. So everybody came and took over by, honored my Tiruvadi, and they are saying it is Bhogya, Bhogya, Bhogya. But Emperman himself realized, it seems. Is it so good? My Tiruvadi, he thought about it. Then he felt, let me, in Krishna Karnamrutam, they quote here, Krishna Karna, Vigaya Piyusha Rasam Munishwaraha, Mamangri Rajam Rasam Pidbanti Kim. So what he said, he took over one of his feet, one of the fingers from the feet, he kept it in his mouth.
to see whether it has that Bhogyatana. So such is the Tiruvadi, Bhogyam. He himself tested it and he is pleading others to and asking them to take refuge in Tirunarananthal. So here the most important thing is when Alvar says Chindittu Uimin, Uyu is glorification. Chindittu, what is a Shaunaka in Vishnu Dharma quotes very clearly, Shayana Perumal, no. Don't mind, Ranganatha is Shayana Perumal. But here Shaunaka's words, no, he is not fit for Chintane, Dhyanam. Who is the Archamurti? Who is fit for Chintane? Let me read from Shaunaka Vishnu Dharma. I can give you Akara a little later. See, when it says, see the same thing, Tuyarava Shudaradi, that means Jyotiradhikarana. That Jyotisham and the Mundaka Upanishad very clearly explains this. Anyway, see what he says, I will just quote this particular one pramana from Vishnu Purana and close. See, it's like this. Surupam pratimam Vishnoho prasanna vadanekshanam kritva atmanat preetikaram suvarna rajatadibihi. You make an idol out of suvarna, rajata, silver, gold or saligrama, but anyway, that is okay. Show surupam, that means what? Shobhanam rupam yasyahasa surupa, not surupam. Pratimam Vishnoho, the Pratima of Vishnu. Prasanna vadanekshanam, you should have glorified eyes and tirumeni. So, what it says is, the last pada reads like this. Karya Vasundara Devi Tatpada Talavasini. So when he says Vasundara should reside in the Tiruvadi, that is the Yogyamana Archa Tirumeni is the Vachana in Vishnu Dharma from Shaunaka. So it is left for all of you and me, myself to decide who is this Chindittu Uimino. Shindikka Kudiya Dhyanattakka Yogyam. Who is Yogya? Okay, Sarva Bhogati Shahi, Vedanta Acharya says for this Varanayakama, because he is to be totally, we have to totally utilize him like this. He is such a Bhogya. But where is the Bhogya? In the Tiruvadi, Tirunarananthal, because he himself tested it. Who is fit for Dhyana? It is the same Tirunarayana according to Shaunaka Vishnu Dharma. So, Tirunarananthal, of course I didn't expand with the Pashuram details. It is just to give up all this Aishwarya, Kaivalya and look for Tirunarananthal. He didn't even say look for Moksha as a Purushartha. Tirunarananthal itself will gift you. Here it is Embaramanar who is doing Tiruvaradhanam every day to Embarama. So Tirunarananthal always this Tanuganda Tirumeni Embaramanar is always present there. Is Nityamaya is there. So Purushakara is there as Ramanuja, who is always doing Tiruvadi Kaikariya here, Aradhanam, every day Aradhanam is done this. You can see it in Tripunarasu. He goes right inside. And Vasundara Devi is sitting in Tiruvadi itself. You have to climb up to Tirumarga if you want to reach Lakshmi. She is sitting right in Tiruvadi, Tirunarananthal, Purushakara there, Acharya, Abhimanam, Tirati Purushakaram, Tirunaranam Tiruvadi. What more? It is gratified and glorified to Vaikunta. So with this I conclude my thing. I think I have taken more than what I have been allotted. Kshamittarananan Prarthithakondu, Ellarukkum Adiyan Krithagnathe Theriyithukondu Vidapadikkiren. Srimate Ramanujayanam. Kindly apologies for my English because I might not be so good in communicating English. Tamil, not that I am good in Tamil either, but still I would have been probably better there. Thank you all. Yeah. ఏ ఉపన్యాస పరంపరే వరుసగా పెట్టుకుంటే బాగానే ఉండేది, కానీ ఇంకోసారి మీరు వీలైతే ఆన్లైన్లో అనుభవిద్దురు. కానీ
ఇప్పుడు స్వామివారికి మన స్వరూపానికి అనురూపంగా తలయల్లాల్ కైమారి లేని భావిస్తూ వారి శ్రీచరణాల్లో కృతజ్ఞతావిష్కరణని సమర్పించుకుందాం. ఎన్నో అపూర్వమైనటువంటి విషయాలు భగవద్ రామానుజుల వారు వరుణాయిక దశకాన్ని ఇక్కడ పెరుమాళ్ళ సన్నికి పరంగా సమర్పించడానికి వెనకాల ఎంత బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది అనేటటువంటి విషయం అనేది మనకి సాధికారికంగా సప్రమాణంగా చక్కగా నిరూపించేటటువంటి ఇది ఒక రీసెర్చ్, ఒక ఎంత తీయనైనదో అంతగా గమనించవలసిన విషయం. కొన్ని ఉపన్యాసాలు విని ఆనందించి మర్చిపోవచ్చు. మర్చిపోవడానికి వీల్లేని విషయాలు ఉండే ఉపన్యాసాలు ఉంటాయి. అవి మాటికి మననం చేస్తే వాటి వల్ల కలిగేటటువంటి అనుభూతి కూడా విశేషంగా ఉంటుంది. సాహిత్యమే అటువంటిది. మరి అన్యద్ ఆలోచనామృతం అన్నారు. ఏకమాపాత మధురం అన్యద్ ఆలోచనామృతం. ఆలోచనామృతం అనే దానికి నిజమైన సార్థకం ఇది. అటువంటి ఉపన్యాసాన్ని మనకు ప్రసాదించినందుకు వారికి అనేక కృతజ్ఞతలు సమర్పించుకుంటూ వెంటనే రెండవ ఉపన్యాసానికి వెళ్దాం. సత్సాయిశ్వర్ వారు మన శ్రీరంగరాజస్తో ఉత్తర శతకాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఉత్తరఖండార్థ నిరూపణ చేస్తారు. మనకి ఇంతవరకు నిరూపింపబడింది. సక్రమంగా కూడా దాని నిరూపణలు ఉన్నాయి. ఎడవకాచార్య స్వామి వారు ఆ విధంగానే పన్నీరాయరప్పటికారులు వీరంతా కూడా ద్వయమంత్రాన్ని సక్రమంగా అన్వయించారు. తిరువాయుమొழிలో నంబిళ్ళ దర్శనం ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్. అసలు వారి దర్శనమే వేరు, వారి నిరూపణ వేరు. వారు తిరువాయుమొഴి ఉపదేశ ప్రధానమైనది. భగవంతుడు ఆళ్వార్లని అవతరింపచేసినది మన కోసం, ఆళ్వార్ల కోసం కాదు అనేది వారి మొట్టమొదటి వాక్యం. అందుకని వారు ఏం చెప్తారంటే ఆళ్వార్లు ఒక నిత్య సంసారి. జీర్ణం చేసుకోవడానికి చాలా కష్టం. ఈ వాక్యాలు జీర్ణం చేసుకోవడానికి చాలా కష్టమైన వాక్యాలు. ఆళ్వార్లు నిత్య సంసారి వింటే ఎలా ఉంటుంది? వాస్తవం. భగవంతుడు ఒక భగవత్ కటాక్షం మన తెనాచార్య సంప్రదాయానికి అనుకూలమైన సిద్ధాంతం ఇది. ఏది ఏమైనా సరే భగవత్ కృప కంటే గొప్పదైనది వేరొకటి లేదు. ప్రపత్తి కూడా సాధనం కాదు, పెరుమాళ్ళ కృపే సాధనం అనేది తెనాచార్య సంప్రదాయం. భగవత్ కృపకి అంతటి విలువ ఇచ్చారు. ఆళ్వార్ల యొక్క అనుగ్రహ విశేషం చేత మరి వారి ఆళ్వార్లని అంతగా తీర్చిదిద్ది ఈ తిరువాయుమొழிని అనుగ్రహింపజేశారు కనుక ఇది పరోపదేశ ప్రధానమైనదిగా మనం గ్రంథాన్ని చూడాలి అనే దృష్టితో నంబిళ్ళ దాన్ని పూర్వ శతకం తర్వాత అన్వయించి ఉత్తర శతకార్థాన్ని ముందు అన్వయించి 7 వ్యాఖ్యానాన్ని అనుగ్రహించారు. అయితే ఆ విధంగానే కాదు, దీన్ని వైదికమైన పద్ధతిలో 2 విధాలుగానూ చూడవచ్చు అనేటటువంటి విషయాన్ని ఇతర ఆచార్యులు ఆ విషయాన్ని ఆ క్రమాన్ని నిరూపించారు. నంబిళ్ళై ఉపదేశ ప్రధానంగా నిరూపిస్తే మిగిలినటువంటి కొంతమంది ఆళ్వార్లు ఉపదేశ ప్రధానంగా నిరూపించారు. ఇక్కడ ఈ శ్రీరంగరాజస్తవం కూడా ద్వయమంత్రం యొక్క సారంగానే మన పూర్వాచార్యులు అభిప్రాయపడ్డారు, వ్యాఖ్యానించారు. అన్ని గ్రంథాలు కూడా, అది భారతం కానివ్వండి, రామాయణం కానివ్వండి, ఇంకొక
పురాణాలు కానివ్వండి, ఏదైనా సరే అంతా ద్వైమంత్రార్థమే. ఇది మన అందువల్లే ద్వయం అర్థానుసంధానేన సహ సదైవం వక్త అనేదానికి కేవలం ద్వయమంత్రం అని అర్థమే కాదు. ఆ ద్వయమంత్రార్థాన్ని అనుశీలనం చేసినటువంటి సద్గ్రంథాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి అర్థాన్ని అనుసంధానం చేస్తే అది ద్వైమంత్రార్థానుసంధానమే అవుతుంది అని పూర్వాచార్యుల యొక్క అభిప్రాయం. మంత్రరత్నానుసంధాన సంతత స్ఫురితాధరం తదర్థతత్వ నిధ్యాన సన్నద్ధ పులకోద్గమం. ఉత్తరార్థం చాలా ప్రధానం. తదర్థ తత్వ నిధ్యాన సన్నద్ధ, అది ఒక అలంకారం అండి. అటువంటి దశ రావాలి. ఆక్రాద శీతనేత్రాంబు పులకీకృతగాత్రవాన్ సదా పరగుణావిష్ట ద్రష్టవ్య 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 ఏవ. అక్కడ మరి ఆ ఏవకారం నిక్షిప్తమై ఉన్నది. ఎవరు చూస్తే ఎవరిని చూడాలి? ఎవరిని చూడాలి? అటువంటి వారిని చూడాలండి. కమలాక్షి నెచ్చించు కరములు కరములు, శ్రీనాథు వర్ణించు జిహ్వ జిహ్వ, అది సెకండరీ. ఏ దివ్య దేశానికైనా వెడితే ఎవరిని కాదండి, ముందు ఆ ఊళ్ళో ఎవరున్నారు పెద్దలు ఇటువంటి వారు, వెళ్ళండి, వారి దగ్గరికి వెళ్ళండి. ఆళ్వారు సిద్ధాంతం అదే. వేదం వల్లారు హడెక్కొండు, వేదం వల్లారు హడెక్కొండు. అప్పుడు విన్నోర్ పెరుమాన్ తిరుపాదం పడింది. విన్నోర్ పెరుమాన్ తిరుపాదం పడింది ఎప్పుడు? నీకు యోగ్యత ఎప్పుడు? అప్పుడు. అటువంటి రైతులో వారు సరే చెప్పారనుకోండి, వదిలేయండి. ఇప్పుడు ఈ పరాశర భట్టర యొక్క శ్రీరంగ రాజస్తవాన్ని మీరు ఎలా నిరూపిస్తారో చెప్పండి. ఇప్పుడు చెప్పండి.